cost plus fixed contract, fixed fee contract. So cost plus fixed, that fixed charges being fixed irrespective of the time required for the execution of the work. The contractor will try to complete the work within time with or very early before the time with high speed. Disadvantages: contractor may try to complete the work in short period even by purchasing the material at high rates, paying labor for high charges, because you know that you will get the money as early as possible. The cost plus sliding or fluctuating fee scale contract. So sliding that we have in this type of contract, the contractor will never try to increase the actual cost. That is what we have already discussed. So fixed fee contract, because in this case he is not getting any benefit. Hence he will try to reduce the cost so that both owner as well as contractor will get benefited. Advantages: this type of contract, the contractor will not try to increase the actual cost as cost plus fixed fee contract, because this case he is not getting any benefit. However, he will try to reduce the cost and both owner as well as contractor get benefited. Then disadvantage: that estimated cost should be very accurately determined. So if it is not accurately determined, then there is definitely a problem. If it is more than the contractor can show much, particularly saving in actual expenditure and estimated cost, so that he will be more benefited. So if the cost is not estimated more accurately. Then some target based contract, that is the type of contract is paid on the basis of cost plus percentage basis of the work, that this percent of work should get completed by this duration. So like this target is given. In addition to this, the percentage plus minus saving excess expenditure on agreed estimated of total cost or target value completion of the work, it is agreed in between. So advantages of this target based contract: that contractor is encouraged to use skill and his experience to bring down the cost as low as possible, hence profit will be more and owner as well as contractor both get benefited. Disadvantage: that contractor may show higher cost of installation and will gain more even if he is required to pay penalty. So because he may get benefited. Major contract or schedule contract. So major contract, in this type of contract the cost of work is calculated by detailed measurement of the work. म्हणजे समजा तुमचा सिव्हिल वर्क आहे, प्लास्टरिंग वर्क आहे किंवा मेशन वर्क आहे. So these are the major contracts. A bill is then prepared and the rates as per the rates of the work per square feet, per square meter, whatever. The major contractors are following the type, particularly atom rate, percentage rate, cost plus rate, material supply contract, etc. Then negotiated contract. Negotiated means you are having the negotiation value. Negotiation, word meaning you know, negotiation. What is negotiation? Hello? Negotiation I used to use many times. Word negotiation, काय अर्थ होतो तुझा? Negotiation माहित नाही का? आवाज येत नाही माझा? नाही माहिती? हॅलो? आवाज नाही आला मला व्यवस्थित कळलं. काय निगोशिएशन म्हणजे? वाटाघाटी नाही. अजून सेटलमेंट. ओके. आणखी सेटलमेंट आताच ऐकून आलं. मांजरे मायक्रोफोन ऑन आहे, तुला बोलायचंय काही? ज्याला बोलायचंय त्याचाच मायक्रोफोन ऑन ठेवायचा आणि लगेच ऑफ करायचा, म्हणजे तुमचे मागे जे बॅकग्राऊंड साऊंड मला ऐकायला येत नाही आणि डिस्टर्ब होत नाही. निगोशिएशन मीन्स that you may go for settlement. Okay, that is very good. So settlement or negotiation contract.
So you may have the estimated cost of the work, particular work, and then you may call the parties for negotiation. You may have the meeting. You may say, now here it is open. So you can have the assignment. Particularly, you will assign the work to particular firm based on the lowest value. That is good. So to obtain the most reasonable rates, कारण जेव्हा ओपन होईल तेव्हा मोस्ट रिजनेबल रेट, कमीत कमी कॉस्टमध्ये जास्तीत जास्त चांगलं काम करून जो कोण देईल, जो कोण ॲग्रीमेंट करायला तयार असेल, यू विल गो फॉर दॅट. सो यू मे हॅव द मीट द सिच्युएशन अरायझिंग आउट द इमर्जन्सी सच ॲज बिल्ट अप शेल्टर्स फॉर displaced persons, strengthening the runway for national defense, etc. म्हणजे काय आहे की शॉर्ट ड्युरेशनची गोष्ट आहे. सम कॉन्ट्रॅक्टर्स आर देअर इन युअर पॉकेट. ऑर्गनायझेशनच्या पॉकेट म्हणजे त्यांच्या हातामध्ये असतं. दे यूज टू कॉल दे, 4-5 कॉन्ट्रॅक्टर असते. दे यूज टू आज द वर्क, दे यूज टू गो फॉर द सेटलमेंट. ओके, एवढ्यात कमी त्याच्यात कोण करतं चल तू ABCD. A is okay, so you order to you. So like this, it brings some economy in expenditure. Parties, very short duration, you can execute the work, reliable. You know that once the firm or once the person is associated with all this, you know about the financial capabilities of the contract. Sometimes एखादा म्हणेल नाही मी एकदम 10 रुपयात करतो का मी 5 रुपयात करून देतो, पण आधी मला पहिले पैसे द्या. तसं देता येत नाही. नॉर्मली यू हॅव टू सी वेदर द फर्म इज इनफ कॅपेबल टू बिअर द फायनान्शियल बर्डन. कारण काम झाल्याशिवाय तुम्हाला पैसे देता येणार नाही. एकदा पैसे तुम्ही दिले त्याने कामच नाही केलं तर वाट होईल आपण अगेन देर इज अ प्रॉब्लेम. सो कीप इन माइंड रेट कॉन्ट्रॅक्ट. In order to supply some articles, materials, atom contract आणि रेट कॉन्ट्रॅक्ट बहुतेक सारखंच आहे, पण रेट कॉन्ट्रॅक्ट इज फॉर स्पेसिफाईड पिरियड. फॉर स्पेसिफाईड ॲटम म्हणजे पर्टिक्युलरली एकदा तुम्ही टेंडर काढलं आणि ते वर्क एक्झिक्युशन झालं की दॅट इज ओके. सो दॅट इज ॲटम कॉन्ट्रॅक्ट. बट इन रेट कॉन्ट्रॅक्ट अलॉंग विथ द ॲटम the duration is fixed. For example, purchasing of tube light, chokes, PVC wires, switches. So you may have the rate contract. So normally this is annual rate contract. Annual ARC म्हणतो आपण त्याला, annual rate contract. So every time ARC is there, so it is open किंवा त्याला काय म्हणू आपण published in April of every financial year. And that atom rate contract is applicable for entire. So normally DSR म्हणतात त्याला गव्हर्नमेंट मध्ये, DSR. So in government departments, offices, the rank of superintending engineer and chief engineer, we is supposed to direct demanding the officers or authorities to place the supply orders direct under this contract based on the DSR. They will be endorsed the copy such that the orders are orders to the controller of accounts, department of supply and director of inspection. So they are directly giving the reference of all this ARC annual rate contract or DSR. They may directly give the order to the firm. Advantage काय आहे? prices of article remains fixed for specified period. त्या वर्षासाठी तुम्ही काही आयटम घ्या, ती प्राइस फिक्स असणार आहे. Orders can be placed directly without calling tender. काही गरज नाही कारण एएमसी ऑलरेडी आहे. इथे तुम्हाला कोटेशन वगैरे काढण्याची गरज नाही. द कंट्रोलर ऑफ द अकाउंट्स म्हणजे पर्टिक्युलरली ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये गव्हर्नमेंटमध्ये कोणाचं ऑब्जेक्शन असतं? एखादं काम तुम्ही केलं आणि ते लिगल आहे का इलिगल आहे का, त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे, टेंडर बरोबर नव्हतं का, तर अकाउंटंट जनरल किंवा कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स एजी असतं आपल्याकडे गव्हर्नमेंटमध्ये. लोकलेखापाल, तर लोकलेखापाल इज रिस्पॉन्सिबल. ही इज यूज टू इन्स्पेक्ट द व्हॅल्यू ऑफ द वर्क वेदर इट इज ॲज पर दी गव्हर्नमेंट्स नॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन, येस ऑर नो. सो
Controller of Accountant Department of Supply of Government of India makes payment of 90% on proof of inspection and 2% after receipt of good in good condition. So that is what particularly the written constitution with AG. Sometimes in this type of rate contract or any type of contract, 90% amount, that is payment is done on the basis of inspection of the work, and 10% amount it is kept reserve, and 10% amount is only released after third party inspection of that work. Third party means sometimes if it is required, they ask to do third agency, that is which is not involved. थर्ड म्हणजे एक तर तुमच्याकडे दोन एजन्सी कोणत्या आहेत? पहिली एजन्सी आहे ओनर, म्हणजे ज्याने कॉन्ट्रॅक्ट दिलं तो. दुसरी एजन्सी आहे जो काम करतो तो कॉन्ट्रॅक्टर. म्हणजे या दोन एजन्सी झाल्या. या दोन एजन्सी मध्ये कोण, याच्यामध्ये तुम्हाला माहित आहे की जे ऑर्गनायझेशन आहे जिने कॉन्ट्रॅक्ट दिलं, गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन, दे आर हॅव्हिंग देअर इंजिनियर्स टू इन्स्पेक्ट, म्हणजे ते त्यांचे कामाचं सुपरविजन करतात. सो दॅट इज first and second parties. Sometimes the payment is released, 90% payment is released on the basis of completion of work. And government काय करता है, AG काय करता है, किंवा controller of accounts काय करता है, still they are having cross check. तुम्हाला वरचे 10% amount will not be given, payment will not done until and unless थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन इज डन. म्हणजे थर्ड पार्टी म्हणजे तिरायत व्यक्ती, या दोन एजन्सी, करणारी आणि करून घेणारी, या दोन एजन्सीच्या व्यतिरिक्त शासनाची तिसरी एजन्सी असते, थर्ड एजन्सी. गव्हर्नमेंट विल आस्क, CAG कंट्रोलर ऑफ अकाउंट विल आस्क टू डू थर्ड पार्टी ऑडिट and submit the report. Then 10% amount will be released. What I am saying, are you getting it? Any doubt? कारण हे थोडंसं वेगळं आहे कम्पेअर टू अवर कन्व्हेन्शनल थिंग्स. लक्षात, अंडरस्टँडिंगला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे